Dear folks, take your group discussion book. It's in the page number 379 to 388. Government of India. Dear friends, in this whole planet you have almost 194 countries. Each one is governed in a systematic and a different order. You find some countries following democracy, some countries following dictatorship, some countries following communist. So, Government of India, how is it functioning? This is what you are going to see here. India as such, before 1947, nearly for 200 years it was ruled by Britishers, and before that it was Mughals, and still before that it was the princes who were ruling all around Tamil Nadu, all around India. And at the time of 1947 there were nearly 550 princely states, and it was Sardar Vallabhbhai Patel who has made them to accede themselves to Indian state. So, here Government of India, it's very important, essential for everybody to know what's happening. Generally people, they don't look beyond where they live or beyond the region where they live, Tamil Nadu or South India, but you have to know what's all about it here. See, Government of India, officially known as the Union Government, it is called Union Government, also known as the Central Government, was established by the Constitution. Constitution means written document of India, and it is the governing authority of Union of 28 states. So, central government, it has the control over 28 state governments and 7 union territories. Union territory is not a state, but it is controlled by central government, which is collectively called as the Republic of India. It is called Republic of India. Is administrating from Delhi. Delhi is the head office place where they administer. The capital of India. Indian government has 3 branches. Generally, Indian government, the functioning of Indian government has 3 branches. Number 1 is the executive. All the IAS and IPS officers who control, who administer, they are called executives. The legislative. The legislative are the people who people elect, the MPs, the MLAs, everybody comes under legislative. The judiciary, the courts, the Supreme Court, High Court, the Sessions Court. The executive branch is headed by the President. So, who is the head of the executive? It is the President of India. And who is the head of the state? So, President of India is the head of the country, India. The legislative branch, that is the MLAs and MPs, or the parliament, consists of the lower house. Lower house is the Lok Sabha, and the upper house, it is called Rajya Sabha, and the President. The judicial branch has the Supreme Court as its head. For judicial, which is the head, is the Supreme Court, and 21 high courts are there under the control of Supreme Courts, and number of civil, criminal and family courts at the district level. District level, they have thousands of courts. India is the largest democracy in the world. 73rd and 74th amendments. Amendments means what? Changing the laws which are in existence. Of the constitution, like Panchayat Raj system has been institutionalized. Institutionalized means it has given authority for local governance. Local governance means they can rule their village or their level of area. So, Indian legislation is the parliament. So, the legislations will be done in parliament. It is a bicameral. Bicameral means what? Two houses are there, consisting of 2 houses. The directly elected 545 members of Lok Sabha. In Lok Sabha, you have 545 MPs. The lower house, the 250 members who are indirectly elected and appointed in Rajya Sabha. So, Rajya Sabha, the MPs are elected by the MLAs from the state. The total strength is 250. All the members of Council of Ministers as well as the ministers are members of Parliament. So, all the ministers should and must be the member of the Parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha. So, hope you are able to understand the Government of India functioning. And coming back here, the judicial division. Judiciary, there will be problem between the states, there will be problem between the common man, and there will be a problem between the central government and state government. So, different state government like Kaveri water problem. So, what does the judicial division they do? What is the function? See here, Supreme Court of India consists of a Chief Justice,
Under Chief Justice, you have 30 associate justices. All the Supreme Court judges are appointed by the President of the advice of Chief Justice of India. The judiciary consists of the Supreme Court of India, High Court of India at the state level, district courts and sessions courts at district level. So, judiciary consists of Supreme Court, High Courts and the sessions court in the district level. Coming back here, my dear friends, civil service. What is civil service? What do you mean by civil? To run the government. Civil service means it is not a job, it is servicing yourself. See, civil service is a permanent bureaucracy. What do you mean by bureaucracy? Authority of the government of India. The executive divisions are executed by the Indian civil servants. Executive division means you are getting things done by the Indian civil servants. Civil servants are the employees of the government of India. All the civil servants are the employees of the government of India. The ministers from the policies, and who forms the policies? It is the ministers, elected ministers. They say what is that, noon meal scheme. They say providing laptops, and it is the policies are created by the legislators, and the executives should do that, execute the programs, who carry out the policies. In a parliamentary democracy of India, the final responsibility of running the Indian administration rests with the elected representatives of the people who are the ministers. Even though the IAS, IPS, IFS officers are there, IES officers are there, it is who is the head of the Indian civil service? It is the elected representatives or elected the ministers. The ministers dictate, and the IAS officers, IFS officers, they have to do what the ministers have taken certain decisions in the cabinet under the head of the Prime Minister. So, cabinet secretary. Who is the cabinet secretary? See, all the IAS, IPS officers are there. The chief secretary is called the cabinet secretary of India, is the senior most civil servant in India. The cabinet secretary is the ex-officer and chairman of the Civil Services Board of India. So, he is also becomes the chairman of the Civil Services Board of India. The Chief Justice of Indian Administrative Service and head of all the civil service under the rules of the business. So, he is the head. Next, coming here, the cabinet secretary is the most powerful bureaucracy and the right hand man of the Prime Minister of India. So, the cabinet secretary becomes the right hand man of the Prime Minister. So, he has to advise Prime Minister, and Prime Minister should take his advice or should order, and through him all the programs are executed. The cabinet secretariat makes sure that the President of India, the Vice President and the ministers are kept informed of the major activities of all the departments by a monthly summary of their activities. So, this cabinet secretary's duty is whatever the ministers are doing, all the programs, all the functionings, they have to report to the President. Whose duty is that? It is the cabinet secretary's duty. Next, state, tribal and local government. Now, you are coming to state government. Now, we are coming for tribal government and local government, all the panchayats and state governments. State government in India are the governments ruling states of India, and the main ministers on the state are the chief minister. Power is divided between central government and the state governments. State government is bicameral in 6 states. What do you mean by bicameral? Just like Lok Sabha and Rajya Sabha in central government, we find in some states, we find upper house and lower house. That has happened only in 6 states, and unilateral in the rest lower house is elected with 5 years time. So, all the MLAs, the time period is for 5 years. Of if upper house is there, 1/3 of members are elected every 6 years term. So, suppose if there is they call lower house and upper house. If upper house is there and the period of those MLCs, member of legislative councils, it is for 6 years. And coming here, my dear friends, before 1956, what happened? See, the subcontinent of India has been ruled by many different ethnic groups throughout its history. From the time immemorial till now, till 1947, it was ruled by various people, each imposing their own administrative division on the region. During the British rule, original administrative structure was mostly kept, and India was divided into provinces. During British time, India was divided into provinces like that were directly governed by the Britishers. What do you mean by provinces? You have Hyderabad Nizam, Kashmir Raja, Rajput kings,
So, everybody were the direct controller under the control of British, that were directly governed by the British, and princely states which were normally controlled by a local prince or raja, although the British laid ultimate power on them. Coming here after 1956, this happened up to 1956. After 1956, what has happened? The State Reorganization Act of 1956 abolished the British system of provinces and princely states. In its place, new states were drawn based on ethnicity and language. After 1956, they abolished the British system, and according to the language the people speak, they have divided different states. The former French and Portuguese colonies in India were incorporated into the Republic as the Union territories of Pondicherry, Dandra and Naga Haveli, Goa, Daman and Diu in 1962. Mind you, my dear friends, what is this Union territory? Why it is called Union territory? See, Pondicherry is called Union territory because Pondicherry was ruled by French, and Goa was ruled by whom? Portuguese. So, it was called Union territory earlier, now it has changed. So, all the colonies, different colonies which has occupied and they were ruling, it has become as what? As Union territories. So, here several new states and Union territories have been created out of the existing states since 1956. After 1956, various states have been formed. For example, what? Bombay state was split into linguistic state of Gujarat and Maharashtra. So, you know Mumbai is divided into two, Bombay was divided into two, one is as Gujarat and one other is Maharashtra, when on May 1960 by the Bombay Reorganization Act, Nagaland, there is a state, was made a state on 1st December 1963. The Punjab Reorganization Act of 1966 divided the Punjab along linguistic lines, creating new Hindi speaking state of Haryana on November 13, transferring the northern district of Punjab to Himachal Pradesh and designating Chandigarh the shared capital of Punjab and Haryana. See, Punjab and Haryana, it is divided into two states, and there is only one capital which is common for both Punjab and Haryana. What is that? Chandigarh. So, and what it has happened as it is a union territory. So, statehood was conferred upon Himachal Pradesh on 25th January 1971, Manipur, Meghalaya and Tripura on 21st January 1972. The Kingdom of Sikkim joined India as a state on 26th April 1975. 1987, Arunachal Pradesh, Mizoram became states on 20th February, followed by Goa, while Goa's northern of Dam and Diu became a separate union territory. So, Goa became a state and the other part like Daman and Diu became a separate union territory. So, these are some of the points, my dear friends, about what it is all about after 1956, what has happened. So, in 2003 new states have been formed. Could you tell me the states? Chhattisgarh. Chhattisgarh is created from Madhya Pradesh. Second one, Uttaranchal. Uttaranchal in 2000 it was created from which state? Anybody? Uttar Pradesh. And Jharkhand. Jharkhand was created from which state? Bihar. See, all these three new formed states are rich with resources, rich with forests. That is what is one of the important tourist spots, and it is earning a lot of foreign exchange. Then after that, before 2009 general election, Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, what happened? They want the state to be divided into Telangana and a separate Andhra. From Andhra they want to separate it into Telangana. So, Congress has promised, but finally what happened? 116 MLAs and MPs, what did they do? They resigned from the MLA post, stating that no, if you divide Andhra, then we are going to resign. But most of the people, 117 people are against dividing Andhra, but many MLAs, nearly 70 to 80 MLAs, they want Andhra to be divided into Telangana. So, this is the problem. Even in Uttar Pradesh, Mayawati, Uttar Pradesh is considered to be the biggest state in India. Mayawati was the chief minister of
Uttar Pradesh. She wanted divide this Uttar Pradesh into 4 states. What are the names? She has named Awadh Pradesh, Buttekland, Pashchim Pradesh and Puvanchal. So, my dear friends, so this is what you have seen about India. It is administration and the states, when it was divided and when it was formed into new different states. So, I just request you to sum up and say, let me start with my dear friend. Why don't you stand up and tell what you understood in short and sweet. Good evening. I am going to speak about Indian government. Indian government is officially known as Union Government of India, and it's also known as Central Government of India. It's governing from Delhi. Delhi is the capital of India. Under central government, India has 28 states and 7 union territories. India has 3 branches. One is executive, which is governed by president. Second one is known as legislative. Legislative is it will be divided. It will be the members of the legislative is president, Lok Sabha, which is known as lower house, Rajya Sabha, which is known as upper house, and the third branch is Judiciary. Judiciary. Supreme Court, which has some 21 high courts, and district, some state level and district level courts. Okay, sir, very good. Nice you said, and I will be asking questions. You have to be, I will name you and you have to say the answer, right? Okay, let us start with the last gentleman. Take the mic. Just put on the mic. Have you put on the mic? Lift it up. Okay. What's your name? Kannadasan. Kannadasan, could you tell me how many states are there and how many union territories are there in India? 28 states and 7 union territories. Okay, good. Next person. Could you tell your name? Vinod. Okay. Supreme Court and judges, how many of them are there? 21 judges. Are you sure? Anybody with correct 30. answer? 30, sir. 30 with Supreme Court judge, 31. Yes, next. Okay, sir. How many members are there in upper house and lower house? You say your name and say? I am Babu, sir. Yeah. How many members are there in upper house and Lok lower? Sabha 545, Rajya Sabha 250. 250. Excellent. Good. Sir, could you tell me Maharashtra, that is Mumbai, Bombay it is called. It is divided into 2 states. What are the 2 states? Could you tell me? Maharashtra and Gujarat. Maharashtra, and which year they have created the Gujarat? Anybody? 1956. 56. 1956, is it? Before. Before or after? Before. Yeah, 1960. 1960, yes, next person over here. Could you tell me the capital of Punjab? Punjab. Chandigarh. Here. Haryana. Bihar. Haryana. Okay, here Punjab and yes, young lady, you just give the mic to her. What's the capital of Punjab and Haryana? Punjab and Haryana. You? Punjab and Haryana. Chhattisgarh. Chhattisgarh. Is it so? Chandigarh. Both. Chandigarh is a union territory or what? Union territory. Okay, next. So why don't you take your mic? How many states you have? 2 houses, upper house and lower house. How many states you have? Bicameral. Bicameral means you have upper house and lower house. How many states in India you have? 6 states. Very good. Yes. Coming here, my dear friend, regarding
Could you tell me, could you tell about who is the chief of executives? Chief of executives. No, cabinet secretary. Chief secretary is called, the chief of the secretaries is called the cabinet secretary, isn't it? Okay, here. Coming here, I just want to know, could you tell me the duties of the cabinet secretary? Could you tell me the duties of the cabinet secretary? The cabinet secretary should, anybody? Okay, now the duty of cabinet secretary over there. Over here, you need the duty of cabinet secretary. Use you. Okay, you. The duty of the cabinet secretary. Cabinet secretary is the most powerful person in the government of India. He is acting as a right hand of president. He makes sure whether the prime minister, president, vice president, and the ministers. He makes sure everything he summarizes and informs the president of what's happening amongst the prime ministers. Every monthly once he gives the report, isn't it? Okay, good. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில கூட்டு விவாத புத்தகம் பக்கம் 379-88 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்திய அரசாங்கம் 194 நாடுகள் உலகத்தில் இருப்பதாக சொல்கிறோம். பலவிதமான முறைகளிலே ஆட்சி செய்யப்படுகிறது. ஒன்று ஜனநாயக முறையிலே, ஒன்று கம்யூனிச தத்துவத்திலே, சோசியலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய இன்று பல பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. இந்தியா என்பது 1947 சுதந்திரம் பெற்ற நாடு. அதற்கு முன்னால் பார்த்தீர்கள் என்றால் பல பிரிவுகளாக இந்தியா ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கப்பட்டது. ராஜாக்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள், முகாலயர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள், பிரிட்டிஷர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். 1947 வரை பார்த்தீர்கள் என்றால் பல ராஜாக்கள், இந்த பல ராஜாக்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்தார்கள் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டிலே இருந்தார்கள். 1947 அவர்கள் விட்டு சென்ற பிறகு பல சமஸ்தானங்கள் இந்திய அரசுடன் சேர்ந்து கொண்டது. அது முதற்கொண்டு இந்திய அரசாங்கத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய பல அமைப்புகளை அல்லது எழுத்து வடிவ கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவ சட்டத்தை இயற்றினோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 28 மாநிலங்களும் 7 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் என்று ஆட்சி முறை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மத்திய அரசாங்கம், அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அது ஒன்று. அடுத்ததாக பார்த்தீர்கள் என்றால் நீதித்துறை என்று பார்க்கிறீர்கள். நீதித்துறையில் என்னென்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றால் மொத்தம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம், ஹைகோர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உயர் நீதிமன்றம், அதற்கு அடுத்ததாக மாவட்ட நீதிமன்றங்கள். ஸோ ஜுடிஷியல் ஒரு பக்கமும், அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரிகள் வர்க்கம், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்களை எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏஸையும் எம்பிசியும் நீங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்போ இந்திய அரசாங்கம் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் ஜுடிஷியரி, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்று சொன்னேன். லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்றால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ், அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள், ஜுடிஷியரி என்று சொல்லக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம். அடுத்ததாக இந்த பாராளுமன்றம், மத்திய அரசாங்கத்திலும் பாராளுமன்றம் என்று இருக்கிறது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் ஹவுஸ், அப்பர் ஹவுஸ் என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது பாராளுமன்றத்திலே கீழ் சபை, மேல் சபை என்று சொல்வார்கள். கீழ் சபையிலே 545 எம்பிக்களும், மேல் சபையிலே 250 எம்பிக்களும் ராஜ்யசபாவிலே இருக்கிறார்கள். இந்த மேல் சபையில் உள்ள எம்பிக்கள் இந்த எம்எல்ஏ சட்டசபை உறுப்பினர்கள் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். 545 எம்பிக்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ இதை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் 21 உயர் நீதிமன்றங்கள் இந்தியாவிலே இருக்கிறது. ஒரு உச்ச நீதிமன்றம். இந்த ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு 30 நீதிபதிகளும் ஒரு தலைமை நீதிபதியும் இருக்கிறார். அதுவும் இல்லாமல் மாவட்ட வாரியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆயிரக்கணக்கான கோர்ட்டுகளை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இங்கே சிவில் சர்வீஸ் என்று சொல்கிறோம். சிவில் சர்வீஸ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால்
இந்தியாவை எப்படி ஆட்சி செய்வது மொத்தம் பார்த்தீர்கள் என்றால் 6588 என்று நினைக்கிறேன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலே. இவர்கள்தான் அதிகார வர்க்கம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இவர்கள் மூலமாக இந்திய அரசு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்கிறது. ஆனால் இந்த மந்திரிகள், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மந்திரிகள் திட்டங்களை வகுப்பார்கள். இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய வேலையை இந்த அதிகாரிகள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அடுத்தது பார்த்தீர்கள் என்றால் கேபினட் செக்ரட்டரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரி சபையினுடைய செயலாளர், தலைமைச் செயலாளர், இவருடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைத்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் தலைமை அதிகாரியாக இவர் இருக்கிறார். இவர் பிரதம மந்திரி ஒன்றிய வலதுகாரம் என்று சொல்வோம். இவர் மந்திரி சபையிலே என்னென்ன முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மாதத்திற்கு ஒரு முறை ரிப்போர்ட்டாக, அறிக்கையாக ஜனாதிபதிக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அடுத்ததாக கிராமிய அரசாங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட் லெவல், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். 28 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கிறது, அதாவது மாநில அரசுகள் இருக்கிறது. இந்த மாநில அரசுக்கு முதலமைச்சர் தலைமையேற்று நடத்துகிறார். இவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். மொத்தம் 28 மாநிலங்களில் 6 மாநிலங்களில் மேல் சபையும் கீழ் சபையும் இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களில் ஒரே சபை தான் இருக்கிறது. அடுத்ததாக பார்த்தீர்கள் என்றால் 1957க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க என்றால் பல ராஜாக்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். பிரிட்டிஷர் வந்தவுடன் அனைத்தும் அவர்களுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வந்துவிட்டது. 1956 இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் பல ராஜாக்கள் இந்திய அரசாங்கத்துடன் சில ஒப்புதல் செய்து இந்திய அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து கொண்டது. 1956 பார்த்தீர்கள் என்றால் 60 பல மாநிலங்கள் தோன்றியதை பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாம்பே 2ஆக பிரிந்து மகாராஷ்டிரா, குஜராத் என்று பிரிந்ததை பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக கோவா பார்த்தீங்கன்னா அது டியோடோன் என்று சொல்லக்கூடிய கோவா தனி மாநிலமாகவும், டியோட்யூன் அது தனி யூனியன் டெரிட்டரியாக பிரிந்ததை பார்க்கிறோம். டெல்லி தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். பஞ்சாபினுடைய தலைமை, அதோடைய கேபிட்டல் என்னவென்று சொல்வீர்கள்? எனிபடி? பஞ்சாப், ஹரியானா, சண்டிகர் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக வந்துவிட்டது. அடுத்ததாக இப்போ பல போராட்டங்கள் நடைபெறுவதை பார்க்கிறீர்கள். ஆந்திர பிரதேசை 2ஆக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய மாநிலம் எந்த மாநிலம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? உத்தரப்பிரதேசை 4 மாநிலமாக பிரிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த மாயாவதி சொல்கிறார். ஸோ இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாடுகள் இவைகள். ஸோ தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்தியாவினுடைய ஆட்சி முறை, அமைப்பு, இதை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிஏஜி என்று ஒன்று இருக்கிறது, தணிக்கை கணக்காளர் என்று சொல்லக்கூடிய சிஏஜி, எலெக்ஷன் கமிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தேர்தல் ஆணையகம், அடுத்தது பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. இவை அனைத்தையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.